So we were doing the this partitioning and this formatting. So partitioning means, as she said, so dividing the physical hard disk into logical parts. So that's called partitioning. Okay. So what is Kavishka? What is this formatting? This formatting means making the hard drive to store the Uh, environment to store the can't hear. inside Can't the hear. It's. Can you repeat again? making the environment inside the hard disk to store data. Banura, what is this formatting? So making the empty disk a safe environment for to save data. Okay. Asjad, what is this formatting? Deleting all the files in the hard drive where we can uh, store data. Yes, this formatting means making the disk where we can save data, right? We are arranging the disk where we can save the data, right? So that's called formatting. Then what we have to do is today we have to go through the this defragmentation. So we didn't do that one. Am I correct? Yes or no? Have we discussed Yes. about the defragmentation? No. No. Right. So we will discuss that defragmentation, right? So fragment means fragments. Fragment means what? Fragment means we are when we are saving a data, when we are saving data, the data, for example, look at here. Now if this is the disk, right? So formatting means we are making track and sectors, right? That is called formatting. So track and sectors, these are the sectors. So each part of this, the each location is a place where we can save data, right? Now here, for example, say this location we can save 2 MB, right? This is an example only. So I am just say each location we can save maximum 2 MB data, right? If I want to save a file with 5 MB, then what I have to do? I have to divide that 5 in by 2. So 2 and 1 remaining. So that means I need 2 plus 1 means 3. I need 3 location to save this data, 5 MB data. Can you understand what I said? හිතන්නකො මේක ලොකේෂන් එකක් උපරිම අපිට දාන්න පුළුවන් 2 MB කියලා. එහෙනම් අපිට 5 MB ෆයිල් එකක් සේව් කරන්න ගියොත් 5 MB මේ ලොකේෂන් එක දාන්න බෑනේ. So then what is happening? They are going to divide that 5 MB into the by 2, because where we can save maximum 2, no? Then we have to use the 3 location to save this 5 MB. 3 location to save this 5 MB, right? So that means for example, one part of that 5 MB, one part it can be saved here, and the other part can maybe here, and the rest of that one is maybe here, but in a halfway. That's all, in a halfway, not the full way, because here one is means 0.5, no? So halfway. So මේ halfway කියන මෙන්න මේ ටික empty, මේ ටික his, මේ ටික පාවිච්චි කරන්න බෑ වෙන එහාට. And waste. ඒක waste එකක්, right? එතකොට ඒ waste එක නැති කරන්න තව ක්‍රම තියෙනවා. So we will learn in A level how we are going to use that also, right? But for the moment you think like this. එතකොට මේ විදිහට save කරන location වල අපි ඒකට කියනවා data save කරනවා, right? අපේ මේ 5 MB file එක save කරන මේ ආකාරයෙන් save වෙනවා. So when we are saving a file,
the file is saving in different location of the hard disk is known as fragmentation or the fragmented file. තේරෙනවද මං කියන එක? බානුර තේරෙනව නේද? බානුර Yes, sir. මොකද තේරුනේ? Sir, like it's like this. The one of those parts can only like save 2 MB. If we want to like put some data like 5 MB, it will divide it into the 3 parts. One will put in like the 3 will put in some places like the upper part or lower part, and one will only fit like half. Yes. So these sort of disk is known as what? Fragmented disk, no? So then fragmentation means what? Fragmentation means saving data in different location of the hard disk is known as fragmentations, right? Okay, shall we write down this fragmentation? Just write down defragmentation. මාතෘකාව ලියගන්න defragmentation කියලා. හරිද? right, අපි ලියාගමු මෙන්න මෙහෙම. ලියාගන්න. when we save data when we save data when we save data in the hard disk the data will be saved the data will be saved in different place of the hard disk that is known as
fragmentation. That is known as fragmentation. That is known as fragmentation. The fragmented hard disk, the fragmented hard disk, the fragmented hard disk will lead, will lead, will lead, will lead, will lead will lead the performances of the performances of the computer decrease. The performance of the computer decrease will lead to performance of the computer decrease. Decrease. Decrease කියන්නේ පහතට යනවා කියන එකයි ඈ decrease. අදර fragmented disk එකක් තියෙනවා නම් අපේ කම්පියුටර් එකේ performance එක පල්ලෙහාට යනවා. ඒ කියන්නේ මම යම් කිසි දෙයක් හොයලා දෙන්න ගියාම ටික වෙලාවක් යනවා හොයලා දෙන්න. right? ඒ කියන්නේ speed එක අඩු වෙනවා වගේ දෙයක් වෙනවා. So therefore we should not have a fragmented disk. right? එළියා ගන්න එකටම therefore මෙහෙම ලියන්න ඔයගොල්ලෝ පොඩි මෙන්න මේක ඇඳ ගන්නකො ඇඳගන්න මේක fragmented disk කියලා මේක ඇඳ ගන්න fragmented disk කියලා හරිද right අපි ඊළඟට යටින් ලියා ගමු therefore we have to avoid the fragmentation of the disk fragmentation of the disk
In order to do this, in order to do this, in order to do this, we can use, in order to do this, we can use, in order to do this, we can use defragmentation utility, defragmentation utility, defragmentation utility program, defragmentation utility program, defragmentation utility programs. That program makes the fragmented data, that program makes the fragmented data, that program makes the fragmented data, fragmented data into a fragmented data into a sequential adjacent order, sequential adjacent order, sequential adjacent order of the file saving in the hard disk, of the file saving in the hard disk. Right. මෙන්න මේක අද defragmented disk කියලා දාලා මේක ඇඳලා මේ වගේ දාගන්න.
හරි ඉවරයි නේද? ඕකේ. අන්දර ඉවරයිද පුතේ? Yes, sir. right. ඒක මම ගැටලුවක් තියෙනවා දාන්න. ඕකේද ඒක? fragmentation එක හරියද තේරුණාද? next one is අයියෝ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැනේ. ගල් ගෙම්බු වගේ බලාගෙන ඉන්න උඩ බලාගෙන ඉන්නවා. හා කියන්නෙත් නැහැ, නෑ කියන්නෙත් නැහැ, බෑ කියන්නෙත් නැහැ. කට්ටිය කනවද කොහෙද මට පේන්නේ. ඈ සෞභාග්‍ය නම් කතා කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් කතා කරන්න ලාවන්නේ නැනේ මාත් එක්ක. වටේ ඇත්තේ කතා ඉන්න ගියාම නේද? අපි ඉතින් ලියා ගන්න ෆයිල් සිස්ටම් කියලා. ලියා ගන්න ෆයිල් සිස්ටම්. ගොනු පද්ධති. ෆයිල් සිස්ටම්. ගොනු පද්ධති. එතකොට මේ ෆයිල් සිස්ටම් ගොනු පද්ධති කියන මේක ගත්තාම මේක යුටිලිටි එකක් නෙමෙයි රයිට් මේක ඇවිල්ලා අපිට සෙටින් කරන්න තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක ඔපරේටිං සිස්ටම් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් එතන තියෙන්නේ. So now how to when we are creating a file, saving a file, maintaining the location of the file and creating the what do you call extensions and hiding file, deleting file, modification files and folders. So these are the things that is done with the file system. මේවා තමයි file system එක කරා කරන්න file එකක් හංගන එක right file හංගන එක එහෙම කරන්නේ මේ file system එක කරා. සුණා කොහොමද file එකක් හංගන්නේ? How we can hide the file? Don't know. No, sir. Fine. අයියෝ පුරුදු වෙන්න එපා ෆයිල් එකක් හංගන්න අම්මා නැත්තම් ඒ ලොක්කොම බලුවොත් මම්මට අහු වෙනවනේ අම්මට හොරෙන් හංගන්න ෆයිල් එකක් දන්නේ නැද්ද No, sir. There's nothing. the Sanaya is doing that you can ask Sanaya how she is doing that one තාත්තා ඉස්සර සනයා පටස් කරලා ෆයිල් එක හංගනවා කොහොමද සනයා එක හංගන්නේ සනයා Done. 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 බොරු කියන්න එපා දන්නේ නැහැ මං කියා දෙන්නම් අද right සෞභාග්‍ය කියන්නකෝ බලන්න කොහොමද කරන්න කියලා එක. සෞභාග්‍ය ෆයිල් එකක් අංගනට දන්නව නේද? නැද්ද? හරි කවුද? සෙනුෂ ඔයා දන්නවනේ කොහොමද කරන්න කියලානේ? Asjad කොහොමද ෆයිල් එකක් අංගන්නේ? දන්නේ අපොයි බබා. එයාම තමයි මටත් කියා දුන්නේ. එතකොට දැන් කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ. බැලුවේ ඒකයි මේ කයින් හරි ආගන්න ඉඳයි. බානුර කොහොමද කරන්නේ? දන්නේ නැහැ sir. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ දැන් ඒකට? අපි එනං පස්ස පත්තකට දාමු නේද? මම දන්නේ නැහැ අංගන හැටි. YouTube video එකක් බලන්න. එහෙමද? ඒ කියන්නේ මෙයා YouTube එකෙන් බලලා දැනගෙන ඔක්කොම ඉඳලා බුරුට දන්නේ නැහැ කියන්නේ. නෑ මම දන්නේ නෑ. හරි හරි. බලමු. හරි හරි. හොඳයි. අපි එකත් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ෆයිල් සිස්ටම් එක ලියාගත්තා නේද? එහෙනම් ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. right? With the help of the file system, with the help of the file system, with the help of the file system, the operating system can do a lot
modification for the file and folder. Can do a lot. Modification for the file and the folder. Some of them are as following. Some of them are as following. Some of them are as following. Point by point දාලා ලියා ගන්න. Creating file, creating file, making extension, making extension, hiding file, deleting, modifying, deleting, modifying file, modifying file, etc. 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 කියන්නේ අනාදිය. මේ වගේ අනාදිය කියන එකයි. right? A file contain two parts. A file contain two parts. A file contain two parts as following. As following. right? right මේක ලියා ගන්න salary.xlxx file name file extension two parts ලියා ගන්න file name and file extension හරිද file name and file extension වෙනම ඡේදයකින් ලියා ගන්න සනය අපිට file extension එක ඇයි මොකක්ද එක වෙන්නේ මොකටද ඒක අපිට අවශ්‍ය Sir, then we can identify the file. we can identify the file from the name of the file now. Can we see that file extension? No. Then if we can't see the file, how we can understand that file? Yes, Banura, what is the meaning of this extension and who is going to create this one and why it is hidden? I think, sir, this OS creates it to find like to give it a unique. Yes, very good. OS is creating the file. Okay, extension is OS doing that with the help of file system. OS is creating the extension. Okay, why it is extension creating the OS? See, if you can't see, then what is the meaning of that? Oh, Senusha, what is the meaning of that? Now the Banura said
it is creating OS with the help of file system. It's correct. Yes. Now since it is hidden, is it useful? And why that operating system is creating such a extension? Yes, Asjad, why? Asjad? To identify the file type. Yes. Okay, so I'll explain you. This is creating by the computer with the help of file management or file system. And why it is creating? In order to understand the computer, to understand for the computer what type of file is this, right? Not for us but for the computer. Why it is hidden? Because it's a default setting. When we are installing the computer, it is set that it has to be hidden. I mean that the command is there, hide the file extension. That's why it's hiding. If I want to, I can go to that setting option and I can put it, remove that tick on that, and then I can see the file extension, right? Why it is hidden? As I tell you, it is because by the default setting it has been hidden. I will show you how to do that one, how to make it active, right? And when you have a computer, when you have a file, when you double click on it, what will happen first, Sanaya? Right, think that you have in your desktop, you have a same file survey.xlx. So what will happen then when you double click it? And the file is opening. Which file is going to open? Yes, Suna, what will happen? I think one day I was telling you all this one. Yes, the file will open now. Which file? That salary? Yes, sir. No. Banura? How? What happened? Kavishka, what happened? Excel will open and show the work we done in this file. Astet, what happened? Astet, what happened when the file is double click on the desktop which is having here? The your file will get open. Which file? ඒක නම් ඇත්තටමයි දැන් අම්මට ඇහෙන නිසා මං හයියෙන් කෑ ගහලා කියන අම්මට අතර ඇහෙන්න. හා? The Excel file. Whatever that Kavishka said is correct, true. That's the answer. Kavishka කියප එක තමයි හරි දේ, ඒක තමයි උත්තරේ. මොකද්ද? When we double click, first of all computer is checking this extension. That's why he is creating this extension. So computer is going to check the not the file but the extensions. First of all, when you double click it, first the computer is going to check this one and find out what is the extension. Then computer realize this is this type of a file. Then according to that package is going to open it. So when you say XLXS, then he knows, that computer knows this is a Excel file. Therefore, first what the computer does, they open the Excel package. Then after that only that file will be opening on it. So each and every file when you double click it, that is happening. That is happening, right? For example, when you download a file from the internet, right? Suppose you are going for the through the internet, so you saw something in the internet, so you wanted to download it, so you are going to download it, right? So after downloading, you are double click and open it, right? Sometimes you have seen it, when you double click, it is not opening, right? There's a small window comes like this, open with window, and says there is no package to open. What we can do? So it shows you that list of packages here, and we can select whatever the package we want. තේරෙනවද මම කියන එක පුතේ? දැන් සමහර ඒවා ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවම
ඒක ඩබල් කරලා පස්සේ ඩබල් කරලා ඕපන් කරන්න ගියාම ඕපන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේ වගේ පොඩි වින්ඩෝ එකක් ඇවිල්ලා කියනවා ඕපන් විත් වින්ඩෝ කියලා. ඒකේ ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. මෙහෙම ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න පැකේජ් එකක් නැහැ. මොනවද අපි කරන්න ඕනේ මේ වලින් මොකක්ද තෝරලා දෙන්න කියලා එයා කියනවා. කම්පියුටර් එක කියනවා. මොකද කම්පියුටර් රෙකග්නයිස් කරන්නේ නැහැ ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. because computer doesn't have that package in its computer. right? කම්පියුටර් එකේ පැකේජ් එක නැහැ. ඒ නිසා ඒක ඕපන් කරන්න බෑ. ඒතර එයා අහනවා මේ වලින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර අපිට කැමති සිලෙක්ට් කරලා ඕන නම් අපිට දෙන්න පුළුවන් එකෙන් ඕපන් කරන්න කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? ඒකයි එතන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද අදහස් කරන්නේ? අපි යම්කිසි ෆයිල් එකක් ඩබල් ක්ලික් කරපු ගාම ඉස්සලාම කම්පියුටරේ කරන්නේ මොකද්ද? එක්ස්ටෙන්ෂන් එක චෙක් කරලා බලලා ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් අදාළව පැකේජ් එක ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ තමයි අදාළ ෆයිල් එක ඕපන් කරන්නේ. එහෙනම් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් අවශ්‍යයි පරිගණකයට එයා මොන ටයිප් එකකටද කියලා හොයාගන්න හඳුනා ගන්නයි. right? ඒක එයාගේ පර්පස් එක නිර්මාණය කරගත්ත එකක්. ඒතර ඒ නිසා තමයි සමහරවිට අදාළ පැකේජ් එක නැතුව තිබුණ වෙලාවක අපි ඩබල් කරලා ඕපන් කරන්න ගියාම අපිට අර මැසේජ් එකේ පෙන්නන්නේ එහෙම එකක් නැහැ මොකෙන්ද ඕපන් කරන්න ඕනේ කියලා. right? okay, so that is why we need to have extension. okay, so by this time you should know a list of extension and the type of the file. මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන තියෙන්න පුතේ extensions ටිකයි එකට අදාළ files මොනවද කියලා පැකේජ් එක දැනන් තියෙන්න ඕන. උදාහරණයක් XLS X කියන්නේ Excel file එකක්. right? PPTS කියන්නේ PPT කියන්නේ PowerPoint file එකක්. ඔව් නේද? BMP කියන්නේ photo file එකක්. PDF කියන්නේ portable file එකක්. right? PPS කියන්නේ PowerPoint show file එකක්. මෙන්න මේ ආකාරයේ ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් ලිස්ට් එකක් සහ ඒකට අදාළ මොන වගේ ෆයිල් එකක්ද කියලා. ඔයගලන්ගේ අච්චුපත ගත්තොත් අච්චුපතේ තියෙනවා page number 149. 149. ඒකේ තියෙනවා දීලා පොඩි ටේබල් එකක් file extension file type. right? exe කියන්නේ executable file, docx කියන්නේ word file, xls කියන්නේ excel file, pptx powerpoint, accdb access අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ලිස්ට් එකක් එක්ස්ටෙන්ෂන් ලිස්ට් එකයි ෆයිල් ටයිප් එකක් දැන් ටේබල් එකක් ගහලා ටක් ගාලා කරන්න බෑ. ඔය ටිකත් ලියාගෙන පොතේ තියෙන ටිකක් ලියාගෙන ඊට අමතරව තාන ලිස්ට් එකක් දාන්න. ටක් ගාලා කරන්න බෑ.
බානුර ඉවරද? සනා Yes, ඉවරද? sir. అవును సార్. ඉවරයි. අපිට එහෙනම් පෙන්වන්නකො පොඩ්ඩක් බලන්න වගේ ඉවර එක. දීප එක. ඔය පොතේ තියෙන ටික විතරනේ. මං කිව්වේ තව ලිස්ට් එක හදන්න කියලා පල්ලෙහාට. තව දේවල් දන්න දේවල් ලියන්න ඕනේ. అవునండి సార్. පොතේ ටික විතර තියලා උඩ බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. පොතේ ටික ලියලා කැමරාව වාලා දුවන කොහේ හරි. ඔව් Sir, කෙල්ලෙක් Google තමයි. එකෙන් බලලා ලියන්න පුළුවන්ද? ආ? Google එකෙන් search කරලා ලියන්න වෙන්නේ. නෑ ඔයා දන්න දේවල් ලියනකො ඉස්සල්ලාම. ඔව් බානුරත් පෙන්වන්න බලන්න කැමරා ඔෆ් කරන් දිව්‍ය කොයිද කියලා බලන්න. මාත්ස් ඒ ටිකම තමයි ලිව්වේ. ඒක තමයි මං දැක්කද කැමරා ඔෆ් කරනවා කියන්නේ කොහේ හරි ඉලක්ක කියන එක තමයි. ඔයාලා දැන් තේරෙන්නේ නැති කැමරා ඔෆ් කරන්නේ මොනවා හරි ඉලකට වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. දැන් සූනත් ඔෆ් කරන්න බෑ සූනක් වන්න පෙන්නන්න බෑ සූන. සූන show me now. කිව්වේ. What's the full form of PNG? Yes, show me then. I think signal is low for her. Signal problem. Sanusha finish? Give me a sec, sir. Okay, Zuna, write more if there is. Write Zuna. When you කවුද සනායා කරන්නේ කම මේ net එකෙන් බල බල ලියන එකයි. සනායා net එකෙන් බලලා පස්සේ ලියමු ඉස්සෙල්ලාම දන්නේවා ටික ලියලා ඉන්න. සනායා මම බලන් හිටියා වගේ කිව්වා නේද? net එකෙන් බලලා ලියනවා කියලා නේ. පේනවා මට ඔක්කොම කරන ඒවා. Sir, PDF එකේ extended name මොකක්ද? PDF කියන්නේ portable document. Portable document format PDF කියන්නේ. Excuse me, sir. What's the full form of PNG? PNG is also PNG is actually for the photo images, but it's always using for like animated something like GIF also animated photo, GIFT GIF GIFF GIF also animated photo images. PING also images, BMP also images, BMP, JPG, JPEG, all are images. JPG, sometimes we get JPG, sometimes we get JPEG, PEG, JPEG. So all are photo files. And then after that, if you have a computer with you, can have a internet, you can go and search internet. And then find out the most suitable. There are a lot of, no need all those things, but most suitable, most usable one you can write down. ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා අපි ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරලා අපිට ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ පුතා. නිතරම වගේ බෝධිට ඕනයි කියනවා දෙක තුනක් ලියා ගන්න. මම එහෙම කියන්නේ මොකටවත් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් එක මේ පේපර් එක තියනනේ. අන්නේ ෆස්ට් පේපර් එකට ඔන්න වලින් ප්‍රශ්න අහනවා. So this is called sound background. These are known as sound background. So general knowledge, right? I saw one year there was a questions about the extensions. Extension ගැන ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා. SAW so කියලා extension එකකුත් තියෙනව නේද?
හොඳයි ඕකේද right then ඒක ඕකේ නම් okay so normally when we are looking at a file we cannot see the extension not only extension we cannot see the size of the file and just a normal file only can see name of the file only can be seen then if I want to know all the detail of the file the path of the file that means where the file has been located and what is the extension of the file because normally it is not seen no right so everything is there in a file right uh, before that I want to explain you how to see a file if you can't see the file extension how we can take that file to be seen extension to be seen කොහොමද මේ ෆයිල් එකක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් අපිට පේන්නේ නැහැනේ අපි කොහොමද මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක බලාගන්නේ right ඒකට තියෙන පුතේ fold option කියලා option එකක් ඒක තියෙන්නේ control panel එකේ control panel එකේ fold option කියලා option එකක් තියෙනවා අන්න ඒකට ගිහිල්ලා අපිට මේක කරන්න පුළුවන් හරි මෙහෙම කරන්න ඔයගොල්ලෝ ගා කම්පියුටර් තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ search එකට ගිහලා fold option select කරන්න sorry control panel select කරන්න select කරපුවාම ඒකේ තියෙනවා control panel double කරාම එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ control panel එකේ විස්තර ඔක්කොම ඒකේ fold option කියලා එකක් තියෙනවා click කරන්න click කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා ඒ වගේ එකක් බලන්න බලන්න try කරන්න Sir, ඔව් I repeat කරන්න පුළුවන්. right so go to just search for control panel type කරන්න control panel කියලා right okay so when you go here search it right control panel so then you will find here control panel here right click on it then you will see the control panel something like here here you will get fold option just check whether is there any option called fold option is there did you find out the call fold option Yes, sir. right internet option I couldn't find here my one power option internet okay what is this so once Sir, work folders කියන එකද? sorry work folders කියන එකද? oh එහෙමත් පුළුවන් right එතන fold option එකේ මට ඒක පේන්නේ නැහැ වැඩි එක control panel එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා fold option කියලා. ඔයගොල්ලන්ට හම්බුණාද මේක ඔයගොල්ලන්ගේ fold option කියලා එකක් හම්බුණාද? ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ fold option කියලා එකක් නැත්තම්
You will file explore option. Just check it, file explore option. Isn't there? Yes, sir. අනිතාගේ කොනිතා හදලා තියෙනවනේ කියන්නේ. Yes, sir. Yes, sir. Right. So when you go folder file explore option or the folder option, both are same. So you will find option like this. මේ වගේ option එකක් ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙනවා. පේනව නේද? Right. මේ තියෙන. Right. When you go here view, just click on the view tab. When you press on the view tab, okay, you will find here down hide hide. It's too small, I can't also see. Can just go through your computer. Hide extension for known file type. Isn't there? An option is called that. එහෙම එකක් නැද්ද? තියෙනවා sir. ආ. තියෙනවා sir. ඒ ඔප්ෂන් එකේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටික් එක දාලා තියෙන්නේ. automatically it comes with the tick. Right? හරිය දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපිට පෙන්වන්නේ නැත්තේ. Now you can tick on it. ඒක උඩ click කරන්න. එතකොට අර හරිය නැතෝ යනවා. So you will remove the tick. ඒ tick එක අයින් කරලා okay කියලා click කරන්න. ඒක apply කරුවත් කමන්නේ okay කරුවත් කමන්නේ. Then you can see everywhere a file is available with the extension. ඒක නිකන් ටික් කරලා okay කරලා මෙහෙමයි. ඒක මෙහෙම කරන්න. ඒක ටික් එක දාලා hide ඉන්නේ ටික එක අයින් කරලා right ඔයගොල්ලෝ apply okay කරනද apply කරන්න. apply කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ හැම ෆයිල් එකකම extension එක පේනවා. පේනවද කියලා බලන්න desktop එකේ ආවෙන බල ඕන මේක පෙන්වන්න කරනවා කොහොමද? පේනවද? ඕකේ කරත් කමක් නැහැ ඉතින්. right. හරිද? ඒක දැක්කද ඔයගොල්ලෝ? Yes, sir. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බැලුවත් ෆයිල් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට ෆයිල් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් පෙන්නයි එතකොට. දැන් මම මේ ෆයිල් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනද මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන මෙන්න මේ ෆයිල් එක. මේ ෆයිල් එක new text document දාලා dot දාලා txt කියලා වැටලා තියෙනවා නේ. දැක්කද? txt කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඒක text file එක. extension එක txt. ඒක පෙන්නුම් කරනවා මෙතන. මම ආයේ මේක apply කරලා මෙන්න මේ ටික එක දාලා මම apply කරලා ඊට පස්සේ මම මේකට ගිහලා ආයෙ බලන්න. මට ඒක පෙන්වන්නේ txt නැතුව මේ. දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ txt. ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. new text document විතරයි txt පෙන්වන්නේ. හරිද? ඒක තේරුණාද? ගැටලු තියනවාද ඒකේ? ඒක ඕකේද? රුසිර කොයිදාලෝ ගියේ? මේ නැටුම් පන්තියේ මේ පූජාවක් තිබ්බ එකට ගියා. ආ. අමාර පොලිසිය ඇන්ටියකුත් දැම්මා තමසේ නැහැ කියලා. එළිය ඒක. හරිද? ගැටලු මොකුත් නැහැ නේද? ඒක හරිද? තේරුණා නේද? හරි. මේ right සෞභාග්‍යයෙන් බේරෙන්න බෑ අර ෆයිල් එක හංගන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා ඉවරයක් නැහැ. ඒකින්ද අපි ඉස්සලාම මේක කරලා ඉමුද ඉස්සලාම දැන් ෆයිල් එකක් හංගන හැටි. හොඳයි. ෆයිල් එක හංගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපිට ඕනයි කියන ෆයිල් එක උඩ මේක මම ඕකේ කියන්නම් අපිට ඕනයි කියන ෆයිල් එක උඩ අපි හිතමුකෝ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ගන්න පුතේ වැදගත් නැති ෆයිල් එකක් ගන්න. මොකද සමහර විට
වෛරස් එහෙම තිබුණොත් හංගප් එකක් ආයෙ ගන්න ගියාම ගන්න බැරුව වෙනවා. So if you are hiding an important file, if that file is unable to unhide it, then it's problem, no. So just take an unwanted file. You want to test this one. If you want to test this one, how to hide the file, just create an unwanted file and then try to do that one. Okay. අනවශ්‍ය ෆයිල් එකක් සේද කොහොමද අනවශ්‍ය ෆයිල් එකක් ගන්නෙ? ටෙස්ට් ෆයිල් එක. මේක උඩ රයිට් ක්ලික් කරන්න. රයිට් ක්ලික් කරපුවාම මෙතන නිව් කියලා එනවනේ. එන්නේ එකේ මෙන්න මේ වර්ඩ් එකේ මොකක් කරයක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙතන වැටෙනවා ඒ ෆයිල් එක. හරි. හොඳයි. ඒ අදාළ ෆයිල් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මෙහෙම ඒකේ ප්‍රොපර්ටි වලට යන්න පුතේ. ප්‍රොපර්ටි වලට ගියාම ඒකෙන් පෙන්න අදාළ ෆයිල් එක ගැන සියලුම තොරතුරු. ෆයිල් එක හැදුවේ කවද්ද? ෆයිල් එක ලොකේෂන් එක කොහෙද? මේ ෆයිල් එකේ නම මොකද්ද? මේ ෆයිල් වල අදාළ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මොකද්ද? නේද? Right? So what is the extension, the file type, the file location, and the size of the files, what is the created date and modified date, and the attributes mean the permissions. So everything can be seen about that file or the folder. Are AK, so in attribute option you can see there are two options, right? One is friend only, read only, the other one is hidden. So you have to click on hidden and apply. So that means you are going to mark this file has to be hidden. ඔයා ඒ ෆයිල් එක හංගන්න ඕනේ කියලා මාක් කිරීමක් තරයි එතන කරන්නේ. Okay? ක්ලියර්ද මං කියන එක? හරි. එහෙනම් සෞභාග්‍ය මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයාට ඕනේ කියන ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරලා මොකද කරන්න ඕනේ? මේ ඇට්‍රිබියුට් එකේ hidden කියන එක ටික් එකක් දාන්න මේ වගේ. right? තේරෙනව නේද සෙනුෂ? ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ apply හරි okay හරි කරන්න. But if you put this tick, then it will not be hidden unless if you are giving a command to hide it. මේක දාපු පාලියෙන් සෞභාග්‍ය තව පැය කාලක් භාගයක් දෙන්නකෝ මට මම ටක් ගාලා යවන්න. මොකද ඈනුන් අරගෙන ඉන්න එපා. තේ එකක් කිල්ලම් බොන්නම් මගෙන් හරිද? දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මෙහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා කොහොමද කියලා නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ හැමෝගෙම කැමරාවක් මෙතන ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ හැමෝගෙම පේනවා. ඔයගොල්ලෝ ඈනුන් ඇරියත් එතකොට සනායා ඉන්ටර්නෙට් එක බල බල ඉන්නවා ඔක්කොම පේනවා මට දැන්. මොකද මම ලොකු ස්ක්‍රීන් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අහන් ඉන්න අය කවුද කියලාත් පේනවා මට. හරි. දැන් එතකොට මේක දාපු පළියෙන් මේ ටික එක දාපු පළියෙන් පුතේ ෆයිල් එක හැංගෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් කරන්නේ අදාළ ෆයිල් එක හංගන්නයි කියලා කියනවා විතරයි. ඒක හැංගෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අර අපි ආය යනවා ෆෝල්ඩ් ඔප්ෂන් වලට. කොහොමද යන්නේ? ෆෝල්ඩ් ඔප්ෂන් එක කොහොමද යන්නේ අපි? control panel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ folder file explore extension එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා නේද view කියලා මම කිව්වේ. අන්නේ view එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ hidden files and folder කියලා එකක් තියෙන්නේ. අන්න එතන පෙන්නනවා පොඩි ටික් දෙකක් නේද? ඒක තියෙනවා show hidden files folder and files කියලා නේද? drives. ඒක ටික් එක දාලා තියෙන නිසා අපි අරගේ hidden දැම්මත් අපිට පෙන්눔 කරනවා. hidden option එක දැම්මත් අර ෆයිල් එකේ මෙතන ෆයිල් එකේ මම hidden option එක දැම්මත් පුතා මට ෆයිල් එක පේනවා. හැබැයි පේන්නේ පොඩ ලාවට අඳුරට පේන්නේ. හරි? but if you put this one tick ඒ කියන්නේ don't show hidden files folder drive කියලා ක්ලික් කරලා ඒක උඩ ගිහලා ටික එකක් දාලා මම apply කියපු ගාම මොකද වෙන්නේ? අර hidden කරන්න කිව්ව ෆයිල් ඔක්කොම හැංගෙනවා. පේන්නේ නැතුව යනවා. පේන්නේ නැතුව යනවා. ක්ලියර්ද? හරි. ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලන්න ටක් ගාලා එක. රුසිර මොක කන්නඩි දාන්නේ? දුර වෙන්නේ නැහැ සර්. දුර ඕනේ ඇති අපි ගා ළඟට ඉන්නේ.
සූනට ළඟ පේන්නේ ඇල්ලු එක කන්නඩි දාලා තියෙන සූන. No, sir. You also can't see the long or the short. No, sir. I'm using for laptop. Ah. ඔයා කන්නඩි දාලා ඔහම ඉන්නවා අපි දකින්නේනේ. කන්නඩි නැතුව හිටපු දැක්කම අපිට අඳුර ගන්න බැරනවා ඔයාව. ඒකයි වෙන්නේ. When you are coming to Colombo without the spectacles, we can't recognize you because we every time see you with the spectacles now. So when you will come to Colombo, no, you will not come Colombo. I had been to Colombo, sir. But your relatives are there, no? Yes, sir. Where? In Dehiwala. ඒකනේ. So when you come, they will tell me. I will come and see you. Okay. Okay, sir. සෞභාග්‍ය okay නේ? හරිද ඕකේද අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට යන්නද? right ඒ කියන්නේ පුතා දැන් ඕගොල්ලෝ මේ ෆෝල්ඩර් ඔප්ෂන් වලට ගිහිල්ලා ෆයිල් එකක් අන්ඩින් කරන්න කොහොමද කියලා ලියාගත්තේ නෑ නේද? අපි මේ පොයින්ට් එක ලියාගමුද? right ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ තියෙනවා. කොහොමද ෆයිල් එකක් මෙන්න කියලා ඔප්ෂන් එක යන විදිය තියෙනවා. page number 148, right? Finding out the file extension. කොහොමද file extension බලන්න කියන option එක යන විදිය. Start, control panel, folder option, so that you can write down.
ඉවරද? හරි. එහෙමනම් ඊළඟට බලන්න ඔතන ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ ඊළඟට කොහොමද how to see the all information about a file. How to see all the information about the file. ෆයිල් එකක තොරතුරු බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද කරන්නේ? ෆයිල් එකට රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටි ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට ලියා ගන්නකො. ඉවරද? ලියාගත්තද? Yes, sir. එතකොට ඒ ප්‍රොපර්ටි වලට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පුතා. ඒකේ ඒ ඩීටේල් ටික නේද? ඒ ටික ලියාගත්තනේ ඔයගොල්ලෝ. right. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ එතන ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි drive කියලා තියෙන එක. drive මොකද්ද මේ drives කියලා කියන්නේ? drives කියන්නේ මොනවද? Zuna, what is drive in English? There's a drive in English. Drive. Yeah, what is drive means? I'm asking in English meaning. In a table, do you have a drive?
Sorry, sir. In a table, do you have a drive? No. In a cupboard, do you have a drive? Sanaya? No drive. Banura, Maybe do you have a drive in your table? at the moment. Huh? Is it, are you asking at the moment, do I have a drive in my table? You don't have drive. Uh-huh. I don't. ඩ්‍රයිව් කියලා කියන්නේ මොකටද කියලා මම මේ අහන්නේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වල. ලාච්චුවන්නේ ඩ්‍රයිව් කියලා කියන්නේ ලාච්චු. අපේ මේසේ ඩ්‍රයිව් එකක් තියෙනවානේ. මේසේ ලාච්චුව තියෙනවා. කබඩ් වල ලාච්චු තියෙනවා. ලාච්චු is a place where we can put no, so like a drive, right? Drive. In the same manner, computers have a drive where we can save the data. අපි data save කරන්න පුළුවන් කොතනද? අන්න ඒක drive එක. So then computer දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ computer එකේ තියෙන drives මොනවද කියලා. So we must know where we have drive. It's a table drive or it's a cupboard drive or it's almirah drive. So we have to understand where it is, because if I put some money to that drive, so I must understand in which drive I have put the money. In a table drive I have put, or I have put into the cupboard drive or almirah drive, or where. So I have to understand where it is. So same manner, computer must understand where this file is located, in which place, I mean in which, is it a table or something like that, no? So computer must understand it. Computer දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ එයා අපි මේ දාන ඒවා කොහෙද දාලා තියෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ පුතා මෙහෙමයි. Right. Now this is what we call it. මේකට මොකක්ද අපි කියන්නේ? මේකට මොකක්ද කියන එක දන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලෝ? මම දන්නෙත් නෑ නේ කොහොමද? හා? System in Very good. System unit. System unit. මම ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේ කතාව කියලා තියෙනවා. මේ ආයෙ නැවත කියන්නේ මෙතන කියනවා නිසායි. මේ system unit එකේ මෙතන තියෙන CD එක. මෙතන තියෙනවා floppy disk එක. මෙතන තියෙනවා floppy disk දෙකක් තියෙනවා. 1 2 දෙකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ තියෙනවා මම කඩේරිලෙන් ඇදලා පෙන්නන්නම් hard disk එක. So these are the places we can save data. So inside here there is a small square box is called CPU. So it is the place of the person who controls all over it. So he must know what are those names. So that means CPU must understand the names of those places. Therefore CPU is giving names for them. දැන් උදාහරණයක් මෙතන ඔයගොල්ලෝ ඉන්න 5-6 දෙනෙක් ඉන්න 10ක් විතර ඉන්නවනේ දැන් මේ ඉන්න තැනින් මට කතා කරන්න ඕන නම් සූනට සූනා කියලා කතා කරද්දී එතකොට මේ කවුද මේ රුසිරේ ඇයි කියලා අහන්නේ නෑනේ සූනා කියලා කතා කරන රුසිරා අහනද ඇයි සර් කියලා රුසිරා අහන්නේ සූනා කියලා සූනා යහන්නේ එතන මම කතා කරන්නේ සූනාට so I'm just calling Zuna. So Rusira will never say yes sir, no, because it is not for Zuna, no. Zuna is separate, Rusira is separate. In the same manner, so I have named them. ඒගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙනවා මම ඒ නම් වලින් ඒගොල්ලෝ කතා කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි ඇයි කියලා අහන්නේ. මම බාවුන්ඩර් කියද්දි කවුද කවිස්ක ඇයි කියලා අහන්නේ නෑනේ. ඒ පුජ්‍යල නම් වලින් කතා කරනවා. ඇයි ඒ කතා කරන්නේ මට අවශ්‍යතාවය තියෙන ලබව කරගන්න. So I have something that I want to tell him, right? In the same manner, the CPU wants to call them, right? Then the CPU must understand their names. Therefore, CPU in the beginning of the computer,
CPU is assigning the name for them. පැහැදිලිද? පටන් ගද්දිම මැෂින් එක ඔන් කරද්දිම මේ CPU එක මේකට නම් දාගන්නවා. අයියේ නම් දාගන්නේ මෙයාට අවශ්‍යයි CPU එකට අවශ්‍යයි මේගොල්ලන්ට කතා කරලා යම් යම් දේවල් කරගන්න. එහෙනම් එයා දැනගන්නවා ඒ නම් වලින් ඒ කොටස්. එතකොට කොහොමද නම් කරගන්නේ? පළවෙනි එක A කියලා දාගන්නවා floppy disk පළවෙනි එකට, දෙවෙනි එකට B කියලා දාගන්නවා. Right? So this is how he is going to name them. C කියන්නේ hard disk එකට දාගන්නවා C කියලා. මෙන්න C hard disk එක. Okay? ඒතර A B C දාගත්තා CPU එක එයාට හඳුනා ගන්න ඒ ස්ථාන. A B C කියලා ඊළඟට D නේ. D කියන අක්ෂරය දාගන්නවා CD එකට. D කියන දාගන්නවා CD එකට. Right? This is the basic steps, basic method that the computer CPU is going to name them. So these are called drives. ඒවට කියන drives කියලා. ඒතර මේ drives computer හඳුනා ගන්න ඔය විදිහට. ඔතන නිකන් තේරුණාද මං කියපු එක? Yes, sir. Luna, can you understand? I think you know. බානුට තේරුණාද? සනාය? Yes, sir. It's the same thing from the disk partitioning. No? Sorry? It's the same thing from the disk partitioning. Yes. When we are dispartitioning, what is happening? So the computer is understanding there are 2 or 3 hard disks. Then what happened? Right, in that case, right? So for example, I am partitioning hard disk into 2 or 3. Then what will happen? Computer is thinking, the CPU is thinking that there are 3 hard disks. It's thinking like that. Therefore, what does it do? So A and B is separate for the floppy disk. C is the main part of the hard disk. So the next letter is C, D and E. And the after that F is coming here. Something like. So these are called drives. තේරෙනවද? එතකොට පාටිෂන් කරපුවම drives ඒ විසින් ගන්න මේ විදිහට. දැන් ඔක තේරුණාද ඔයගලන්ට? drive එකක් කියන්නේ මොකක්ද? එයා නම් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ක්ලියර්ද? ඔක මම ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වයි කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. this formatting කරද්දි මම ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා ඔක. Okay, so write down a heading called drives. ලියාගන්න එක යටතේ drives are the places drives are the places drives are the places where drives are the places where all the data and the folders, all the data, all the files and folders, all the files and folders drives සනය පොඩ්ඩක් කියවන්න මම ලියපු එක. Drives are the places where all the files and folders. Files and folders are kept. Are saved කිව්වත් කමන්නේ. Are saved. Normally drives are named by the computer. Drives are named by the computer in the English alphabetic order.
if the hard disk is not partitioned, if the hard disk is not partitioned, if the hard disk is not partitioned, drivers are named as following. Drives are named as following. Right? So කොහොමද ලියන්නේ? A and B for floppy disk, FDD for FDD, floppy disk drive. Right? පළවෙනි point එක. දෙවෙනි point එක C for HDD, hard disk drive. තුන්වෙනි point එක D for CD ROM. E for pen drive. ETC, ETC. වෙනම ඡේදයකින් ලියන්න ඊට පස්සේ this can be changed, this can be changed, this can be changed this can be changed කියලා දාලා කියලා යටින් තරුවක් දාලා ලියාගෙන ඊළඟ පේජ් චුට්ටක් ඈඩ් කරලා when there is many hard disk, many physical hard disk, when there is many physical hard disk කියන්නේ physical hard disk දෙකකට සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා නම් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. right? physical hard disk. දෙවෙනි point එක එකේ දෙවෙනි point එක if the hard disk is partitioned, if the hard disk is partitioned, if the hard disk is partitioned, right? තුන්වෙනි point එක if the user change the order manually, if the user change the order manually, if the user change the order manually, එහෙනම් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මං කියපු එක බේසිකලි මේ විදිහට තමයි යන්නේ. මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තුනක් ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා. එකක් තමයි අපි ඇත්තටම කම්පියුටරේ ඇතුළට hard disk දෙකක් හරි තුනක් හරි හයි කරලා තියෙනවා නම් කම්පියුටර් හඳුනා ගන්න hard disk දෙක තුනක් තියෙනවා කියලා ඒ අනුව මේ ඕඩර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි physical hard disk එක එකයි තියෙන නමුත් අපි logically කොටස් කරනවා. ඒ කියන්නේ partition කරනවා. partition කරුවොත් කම්පියුටර් හිතන් ඉන්නේ CPU එක හිතන් ඉන්නේ එයාට කම්පියුටර් මේ hard disk දෙක තුනක් හයි කරලා එයා හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසාත් එයා අර මේ අනුව මේ විදිහට partition එකට අනුව වෙනස් කර ගන්නවා. තුන්වෙනි එක තමයි
user කියන අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් setting වලින් අපිට ගිහලා වෙනස් කරන්න ඒ order එක. right එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදීත් මේක order එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද කියන එක? ඒතර ඒ අනුව වෙනස් වීම වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් basically එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. හොඳයි. අපි මෙන්න මේකත් අඳගමු පල්ලෙහි. මොකද මේ වෙනස් වෙච්ච ක්‍රමේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකත් අඳ ගන්න බලන්න පල්ලෙහිම. හරිද? okay නේද? right දැන් අපි බලමු දැන් මේ අපි තුමුකෝ C drive E drive D මෙතන කියලා අපි E drive කියමුකෝ. මෙන්න E drive එක කියලා හිතන්නකෝ මේක තමයි E drive එක. right E drive එක. මේක තමයි data save කරන්නේ. මතක තියාගන්න මම drive කියන හැම වෙලේම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ 32ක් දානවා මේ. A 32ක් B 32ක් නිකම් A නිකම් B නිකම් C නෙමෙයි. ඒ 32 අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඒකෙන් තමයි අදහස් කරන්නේ drive කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරි. දැන් E drive එක නේ මම මෙතන ගත්තේ. මේ E drive එකේ තමයි data save කරන්නේ. හරිද? So I'm going to save the data in E drive. Right. So Suna is going in a company and she is the typist and the computer operator. So she is typing everything and saving in this E drive. So in the first month, she is saving everything in this drive. Maybe say
50 files. First month 50 files, 50 files he is saving there. Right, and next month. So next month Suna is when working there, the operation manager comes and tells, can you remember last month we sent a file to that place, so can you get one copy of that? Then Zuna has to go through all the 50 files and find out what is that file. Am I correct? Right. Then that was operation manager, no? Then the accounts department, the accounts manager comes and tell Zuna, can you remember last month we sent a statement for the HNB bank? Can you get a copy of that? Then what happens? She has to again go through those all files and find out. Right? It's a difficult task. So for that, what we have to do? What is the solution? What is the solution that we can do? How we want to get a quickly find out that file? කොහොමද අපි මේ ෆයිල් එක ඉක්මනට හොයාගන්න කරන ක්‍රමය මොකක්ද? Saving files in different drives. Different drives. That means if there are 50 files, then I have to find out different drives here. Computer නම් මුළු ගමක්ම ගේන්න වෙයි නේද? Different drives no can't. Only the certain drive you are given. Only E drive you are given. Then how are you going to do that one? So that is called file management. That means you have to analyze this one. Like now, for example, you have to find out, you have to understand how many departments are in that company. If it is a school, how many parts that school? Now we talk about that department. Personal manager, personal department, operational department, accounts department. There are 4 or 5 departments are there, no? So what Suna has to do is, Suna has to make a small room, all those things. This is personal department, this is accounts department, this is other department, something like. So she has to create a separate room for them. So that room is known as folder. It's called folder, right? Folder, or we can call it directory also, folder. So then in that folder, for example, personal department will say, in that folder, again she can manage it, right? In January, there is another folder called January, another folder called February, something like that. Okay? එතකොට ජනවාරි වල මම A කියලා ෆයිල් එකක් සේව් කරා කියමුකෝ. A කියලා ෆයිල් එකක්. A කියලා ෆයිල් එකක් සේව් කරා ජනවාරි වල. කොහොමද අපි ෆයිල් එක නම් කරන්නේ? මේ ෆයිල් එක කොහොමද අපි කියන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? So that means I'm asking you the path. There is a file called A. So where that A file is available? So that means we have to tell the path. How do we say the path? Right? Say in E drive, right? A folder called personal, right? And there is another folder called January, another the file called A, right? This is what we call path. මේක තමයි path එක කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මට දැන් කියන්න ඕන කම තිබුණේ මෙන්න මෙච්චරයි. අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ අදාළ ආයතනයේ හැටියට අපි මොකද කරන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන් කාමර වෙන් කරනවා. නැත්නම් ෆෝල්ඩර්ස් වෙන් කරගෙන ඒ ෆෝල්ඩර් යටතේ ඒකට ගැලපෙන තවත් ෆෝල්ඩර්ස් ඕපන් කරගෙන ඒක ඇතුලේ ඔයගේ දත්ත කපඩා කිරීම තමයි කරන්න ඕනේ. Clearද? So how we are going to create the folder? කොහොමද folder එක create කරන්නේ? drive එකට ගියා, ඒක ඇතුලේ ඩබල් කළා, ඒක ඇතුලට ගියා, right click කරා, new folder ගත්තා. I will show you now. මම පෙන්නනවා කරන්න කොහොමද කරන්න කියලා. Right? Okay, so just look at here. මම මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ නම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ
this PC එකට ගියා. ඒකට ගියාම මේ වගේ එනවා. දැන් මගේ කම්පියුටර් නම් තියෙන එක C එක විතරයි. right? සමහර කම්පියුටර්ස් වල C තියෙනවා, D තියෙනවා, E තියෙනවා. වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් හැටියට මගේ තියෙන්නේ C විතරයි. එතකොට මම C එක ඇතුළට ගියා. ගිහිල්ලා මෙන්න මට පුළුවන් මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා මේක උඩ මේ කොහේ රයිට් ක්ලික් කරලා new කියලා ගිහිල්ලා මෙතන folder කියලා folder ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරපුවම folder එකක් එනවා. ඒකට කැමති නමක් අපිට දාගන්න පුළුවන් ගැලපෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට ඩබල් කරලා ගිහලා ඒක ඇතුළට අපිට තව නම් දාගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම කරපුවාක් මම පෙන්නන්නම් මෙතන. දැන් බලන්න මගේ තියෙනවා මෙතන C වල තියෙනවා 2019 කියලා folder එකක්. ඒක ඩබල් කරපුවම මේක ඇතුළේ තියෙනවා මේ වගේ folders. right? ඒක තියෙනවා අපි grade 10 කියලා මේ grade 10 ICT කියලා තියෙනවා. ඒක ඩබල් කරන එක ඇතුළට එනවා මේ වගේ. ඒක ඇතුළේ තමයි මම ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ගේ folders ඔක්කොම save කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට file ඔක්කොම තියෙන එක ඇතුළේ. මේ. එතකොට path එක කියන්නේ මොකද්ද? C drive 2019 folder grade 10 ICT sub folder. ඒක ඇතුළේ තමයි මේ ඔක්කොම detail තියෙන්නේ. Can you understand? ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් මට දැන් පුතා මොකක්ද ළමයෙක් කිව්වොත් එimhe 7 වසරේ 8 වසරේ කියලා මන්ට කළා මම වෙන් කරන් තියෙන්නේ. මේ grade 6 මේ grade 6 වල මේ 7 වල මේ 8 වල 9 වල 10 වල 11 වල ඉතින් එතන ඒ තැනකට මට ලේසි right ඉතින් මේ විදියට files save කරගන්න අපි folders නිර්මාණය කරගත්තාම අපිට ලේසි දැන් පැහැදිලිද මොකද්ද මම කිව්වේ කියලා තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට ඔව් හරි එතකොට folders create කරගන්න තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට? ඒ අදාළට right click කරලා ගන්න ඕනේ. හොඳයි. ඊළඟට folder එකක් select කරලා මකන්න, file එකක් select කරලා delete කරන්න. ඒකට select කරලා right click කරලා delete බටන් එක ඔබන්න. එහෙම නැත්නම් keyboard එකේ delete කීයක් තියෙනවා ඔබන්න. එතන මැකෙනවා. මකන්න ඉස්සර දෙපාර තුන් පාරක් හිතන්න මකන්නේ ඇයි මොකටද මකන්නේ කියන එක. හොඳයි. ඔය වගේ files වල විවිධ වැඩ කරන්න මකන්න, delete කරන්න, file එකක් බලන්න, file එකේ තොරතුරු බලන්න, ඒ වගේ දේවල් තමයි file management එක අපි කරේ. Clearද? හොඳයි අපිට ඕකත් එක්ක පුතේ අද ඔතනින් ওই පාඩම ඉවර වෙනවා. So what we have to do next time? ඊළඟ දවසේ මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? ටක් ගාලා කියන්න. 8th lesson. Which one? 8th lesson. 8th lesson. 8th one. Electronic presentation. No? We didn't do that one. අපි කරේ නෑ නේද ඒක? හරි අපි යන එක කරමු no problem. කරේ නැත්තම් කරන්න බෑ අපි. සනය ඒක කළාද නැද්ද? ස්කූල් එකේද? නෑ නෑ මෙහි අපේ ක්ලාස් එකේ. අනස් ස්කූල් එකේ කළාද? අපිට ටීචර් කෙනෙක් නැහැ. කළේ නෑ. මොකද්ද ස්කූල් එක? සසෙක්ස්. නුගේ ගොඩ එකේද? නෑ සර් නිගම්බුවක. නිගම්බෝල. Right, okay. So any questions on that? Anyway, just go through back again the lesson, and if you are doubt anything, you let me know the next time. So after clearing on those things, we will go to the next point. Okay. Right, shall I stop there? Yes, Puta, go ahead. Sir, can we change the extension of a file? Actually we can say no,
but in some cases I can say yes. Only certain case only, but generally we can say no. Right? සමහර තැන්වලදී සමහර cases විතරක් පුළුවන්, but in general we can say yes. It's a no. We can't change the extension because extension is being made by the computer to recognize by itself, no, and it is made for according to the package. If we change the package, then the file can be corrupted when it's opening. Therefore, so normally we can say we can't change the extension, but in some cases we can. It's only some cases only, right? Okay, sir. We will see that also later on. අපි එකත් පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකල් කරලා බලමු ඊළඟ දවසේ. හොඳයි එහෙනම් අපි අද නතර කරමු නේද? Okay, sir. right. එහෙනම් මොකද අහන්න තියෙනවද තව? ඕකේ එහෙනම් අපි අද නතර කරලා අපි ඊළඟ දවසේ පටන් ගමු. ලබන ඉරිදා 17 නේද? අලුත් ආණ්ඩුවක් එක අපි අලුතෙන් පටන් ගමු නේද? හා එතකොට සනායයි රුසුරයි ඉතින් දැම්මම පාට වැඳන්